Middletown, County Cork. It all began back in 1825. Cork boasted the second largest natural seaport in the world and a fierce independent spirit. That's why the Murphys, a thriving merchant family, founded a distillery, and for well over 100 years, they sent Irish whiskey to the world. However, the whiskey industry suffered blow after blow and fell under threat. One after another, distilleries all over Ireland closed their doors until, by the 1960s, the craft of Irish whiskey was almost lost to the world. But the story didn't end there. In 1966, three firms, John Jameson and Son, John Power and Son, and the Cork Distilleries Company joined forces to save Irish whiskey. They opened the new Middleton distillery right here. And since then, we've had the humbling task of being the guardians of Irish whiskey. And it's right here that the craft has been kept alive ever since. So the really essential ingredients of making Irish whiskey is your grain, your water, and your yeast. Our team of distillers here at Middleton Distillery combine innovation and tradition in everything we do every day. We fill over 10,000 barrels a week, and the magic of maturation starts. We don't let our whiskey mature in any old barrel. That's where I come in. Being a master cooper, like my father and his father before him, for 5 generations. We bring the barrels to the warehouse and we bed them down for their long slumber. All the while, the whiskey is taking its flavour from the wood. After maturation comes the blending process. Blending is the art of mixing different styles of whiskey to create a new expression. The brands that we create here at Middleton all have their own personalities and their own DNA. It's this care, craft, tradition and innovation that has given the world Jameson. It almost needs no introduction. From our iconic original to our unique innovations and expressions, all triple distilled and famous and smooth, it's the world's most loved Irish whiskey. Redbreast, the definitive expression of Irish single pot still whiskey and the largest selling and most awarded in the world. The Spot Whiskies, the cult classic Irish whiskey brand, influenced by wine casks for a colourful taste with signature profiles as unique as fingerprints. Napa Oak Cask, an exceptional Irish single malt that bears the name of its 15th century ancestral home. Powers, the quintessential Irish whiskey, its famed quality and robust flavours trace back to 1791. Method and madness. Born in our micro distillery, this bottle breakthrough proves what can happen
Your Irish whiskey journey starts here, 200 years after ours. Mittels dieser Plateauschuhe wurde die Gerste verteilt. Ja, wer Whisky trinkt, muss auch wissen, dass damit auch Umwelt zerstört wird. Denn die Fässer, in denen der Whisky reift, brauchen Holz. Wir haben also jetzt nach dem Brennprozess diese beiden hochalkoholischen Flüssigkeiten, 95%. Das muss natürlich unter anderem ja noch reifen in Holzfässern. Ne? Wir brauchen also Holz. Das Holz Eiche kommt entweder aus Amerika, Nordamerika oder aus Spanien. In Nordamerika Missouri. Ja. Und in Spanien aus Galicien, Spanien, werden dann aus den reichen Fässern, beziehungsweise erstmal diese Gauben, Gaube ist am Dach, ne? Dauben, ja, irgendwas mit Augen war es. Dauben, ja.
Und da haben wir es an Fässer gemacht. Hier sieht man es im Video auch mal ein bisschen. Böttcherei dazu. Ja, das ist so ein Blick, ne? Das ist das hier eine kleine Böttcherei, wo wirklich noch gearbeitet wird. Fässer werden ja noch repariert. In der Regel werden die eingekauft, das wird er gleich erzählen, aber teils noch repariert. Hier gibt es also noch ein paar Böttcher, die wirklich arbeiten. Und auch die Arbeitsgeräte, die Sie hier sehen, sind also original und noch teils in Nutzung. Now, it's from the barrels that we get the flavor from the whiskey and the color from the whiskey. This one here is an ex-bourbon barrel, 200 litres, and what we have done is charred, set fire to the inside. What that does is it gives us a caramel flavour from the whiskey, and because it opens up the wood, you will get a vanilla flavour from the wood. Okay, also hier haben wir jetzt so ein 200 Liter Fass Kentucky Bourbon war da drin. Und wenn Sie sich mal wenn Sie sich mal das Holz angucken, das ist also wie geröstet, also wie abgebrannt. Ne? Und da wird karamellisiert, Zucker irgendwie. Das heißt also, der Whisky nimmt ja Farbe und auch Geschmack von dem Holz an des Fasses. Ist also ganz wichtig, was das für ein Fass war, was da vorher drin gelagert war. So schmeckt und riecht dann auch der Whisky und auch die Farbe kommt daher. Und dann werden auch die Poren durch das Abbrennen quasi geöffnet. Das heißt, der Whisky zieht dann auch noch aus dem Holz den Geschmack von Vanille so ein bisschen. Vanilla flavor. The next barrel, this one, is a sherry barrel from Spain. 500 litres, this will hold. Where that one has been charred, this one is just toasted. It's the fire just comes through and toasts it like toast, like bread, but not charring. The flavors we get from this are fruity flavors, like dried fruit, like sultanas, raisins, and we also get a wood flavor from the oak. Also hier, das ist ja wirklich wie abgebrannt, wurden sieht man auch wirklich schwarz. Das hier ist jetzt ein 500 Liter Fass, ein Sherry Fass, denn die meisten Fässer werden ja eingekauft eben aus den USA, wo früher Bourbon Whisky drin war, oder hier aus Spanien Sherry. Das hier ist nur getoastet worden, sagte das Holz, also das Feuer einmal durch, wir beim Toast nur mal kurz, so ein bisschen angeröstet, deswegen lang nicht so dunkel. Und der Whisky, der dann hier drin reift, schmeckt auch ganz anders. Der schmeckt eher fruchtig, ein Wort ist ein bisschen woody, ja, so ein bisschen holzig, so fruchtig, holzig und Rosinen, also das Rosinengeschmack so ein bisschen. In a lot of our whiskey, we will blend whiskey from this barrel and that barrel. We blend them together to make a lot of our whiskey. So you get the flavors from the two. We also use other barrels from Portugal, Porto is a port barrel, and from Italy, a Marsala cask. Also hauptsächlich aus Nordamerika und aus Spanien, aber auch aus Griechenland, Portwein war da drin und hier aus Italien. Marsala. Und was dann hier passiert, der Whisky, der in den verschiedenen Fässern gereift ist, der wird dann auch wieder geblendet, auch wieder vermischt. Heute Hotel, damals Bischofspalast. Und im 19. Jahrhundert ist dann auch ein Teil des Felsens zerstört worden durch einen Sturm, ein Stück Mauer eingefallen und ist heute also auch ein ganz wichtiger sehenswürdiger.
lonely. Seven seas that run around me queen. Free boy besser, Shantir our sheen sure fast. The hope for when tear and off when troll and up na hills a barn of will let God